எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற பெயிண்டிங் வந்து கிரீஸ் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கலர்ஃபுல்லான வீடுங்கள்லேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆனது. பெயிண்ட் பண்ண போற கேன்வஸ் சைஸ் 20 இன்ச்சுக்கு 16 இன்ச். இந்த வால் பிளெயினா இல்லாம அதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பேட்டர்ன் கொடுக்கறதுக்காக பேலட் நைஃப் வச்சு இந்த மாதிரி தட்டும் போது அது ஒரு பியூட்டிஃபுல் டெக்ஸ்சர் கொடுக்கும். பெயிண்ட் காயறதுக்கு முன்னாடியே இதை செய்யணும். அது ஆப்ஷனல் தான், நீங்க அதை பிளெயினா கூட விடலாம். இன்னொரு வாலுக்கும் பிளெயினா இல்லாம ஏதோ ஒரு டெக்ஸ்சர் கொடுத்துக்கலாம். இங்க ஒரு டோர் பெயிண்ட் பண்ண போறோம். அதுக்கு ஒரு ரஃப் ஸ்கெட்ச் வரைஞ்சுக்கலாம். நான் யூஸ் பண்ற குறிப்பிட்ட பிரஷ் உங்ககிட்ட இல்லைன்னா பரவாயில்ல. எது இருக்கோ இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க வந்து ஃபிளாட் பிரஷோ பாயிண்டட் பிரஷோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பா ரிசல்ட்ல பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. மரம் பெயிண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு சின்ன டிப். பொதுவா நம்ம லேயர்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணுவோம் இல்லையா? டார்க் கலர்ல ஆரம்பிச்சு லைட் கலர்ல முடிப்போம். அப்படி பண்ணும்போது அந்த ப்ரஷ்ஷை வந்து ஒரு தடவையும் வாஷ் பண்ணாம துடைக்க மட்டும் செய்யுங்க. அப்படி பண்ணும்போது அந்த பிளெண்டிங் வந்து ரொம்ப யதார்த்தமா இருக்கும். அந்த லேயர்ஸ் வந்து தனித்தனியா தெரியாது.
மரம் செடி கொடியிலலாம் இருக்கிற லீவ்ஸ், கிளவுட்ஸ் இதெல்லாம் பெயிண்ட் பண்ணும்போது எப்போவுமே முந்தின லேயர் ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா அடுத்த லேயர் பெயிண்ட் பண்ணுவோம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, பேலட் நைஃபோ இல்ல காட்டன் ஸ்வாப்ஸோ யூஸ் பண்ணி ஃப்ளவர் பெட்டல்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸ் பெயிண்ட் பண்றதுக்கு பெயிண்ட் திக்கா இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அப்படி உங்ககிட்ட திக் பெயிண்ட் இல்ல, தண்ணியா இருக்கிறது தான் இருக்குன்னா ப்ரஷஸே யூஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நினைச்ச மாதிரி எஃபெக்ட் கிடைக்கும். நம்ம பெயிண்டிங்கோட ஒரு ஹாஃப் முடிஞ்சுது. அதர் ஹாஃப் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.